Okay. Yeah, I printed. I printed out from the email also. And what we'll do is. Okay, you're live. Okay. You call pages. Yeah. Bruchim Habayim, welcome to this early Shabbat service. We are happy that you are joining us. Before we begin the Kabbalat Shabbat, in order for us to be able to say Mourner's Kaddish for those yortzites for today, we turn to page 1 for the Ashrei and the Mincha service. Ashrei V'reitecha od yalu chasela. Blessed are they who dwell in your house. They shall praise you forever. Bless the people who are so favored. Bless the people whose God is Adonai. Tilat Adonai Yedaber B'Yivra Kol Basar Shem V'Shalom V'El V'Nachnu V'Rech Yam Yata V'Olam Hallelujah. We remember those yortzites that we mark this week. Although they may no longer walk this earth, they always remain alive in our hearts, in our minds. If you happen to mispronounce the name, please forgive me. Morris Tchaikovsky, Jetty Schreiger, Charles Klimas, Sylvia Wydra, and Emma Rosenberg. Mele Rachamim Shochen Bamrumim Amseh Menucha Nechona Tachat Kanfei Shechina B'Ma'alav Kedoshim U'Torim B'Zorakim Asher Nishmot Kol Ele Shalchu L'Olamam B'Gan Eden Tiyeh Menuchatam Ana Ba'al Rachamim Asher M'Seder Fecha L'Olamim U'Tzor B'Tzorachem Et Nishmotehem Adonai Hu Nachlatam V'nuchu b'shalom mishkavotehem v'nomar. Amen. Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. V'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael. Ba'agala v'zman kariv yimru amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam umei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudisha b'richu le'ila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechemata damiran b'alma v'yimru amen yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen lo'oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. We are going to begin soon the Kabbalat Shabbat service. We, of course, this is Shabbat HaGadol, the great Shabbat. And the great Shabbat is the Shabbat before Pesach, before Passover. And we will discuss in a moment, or a little later, the lessons of Passover. One of those lessons being, of course, going from slavery to freedom. And going to slavery from freedom is not only a message of Passover, but is a message of the situation that we are in today of the coronavirus. We hope that Avadim Chayinu, although we are slaves now, B'Shana Haba B'nei Chorin, that this next Shabbat HaGadol we will be a free people, free from the virus, free from disease, free from worries, free from economic issues, free from the issues that we are now going through. And it is appropriate that we begin the service with what's called Shalom Aleichem, which means there should be peace among us. We, of course, know that the word Shalom comes from the root Shalem, which means united. And if we are united, we will bring peace to all of us. Shalom Aleichem, page 13. Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon,
מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Please join me on page 15 with Lachuna Ranana. 1 second. We're taught to One moment. remember and to keep. So we just remembered we need candles so we can keep it by lighting it later. Okay. Lachuna Ranana, Lachuna Ranana, Lachuna Ranana, Adonai. Lachuna Ranana, Lachuna Ranana, Lachuna Ranana, Adonai. Naria, Naria, Letzor Yishenu, Nekadma Pana Betoda. Naria, Naria, Letzor Yishenu, Bizmir. Naria lo, lachuna ranana, lachuna ranana, lachuna ranana, Adonai, lachuna ranana, lachuna ranana, lachuna ranana, Adonai. Ki al gadol Adonai melech olam v'nishav. Arba'im shana hakud bedor, ve'amaram to'e levavhem, ve'hem lo yadu drachai, asher nishbati ve'hapi im yevahun el menuchati. Please turn to page 18, Psalm 98. Mizmor shironai shir charash ki neflot asa, she'alo yamino v'tikara kadosho. Join me in the middle of the page with Zamru Ladonai. Please, even there in your home, please sing out and join us together so we can be together in song and in prayer. Zamru Ladonai bechinor, bechinor bechol zimra, bechatzotzrot bechol shofar. Ariu Ladonai. Take two, sorry. Let's take two, sorry about that. Zamru Ladonai bechinor, bechinor bechol zimra, bechatzotrot bechol shofar. Ariu lifnei hamelech Adonai, Yeram hayam umlo, tevel veyoshveva, neharot yimchahu chaf, Yachad harim yeranenu, livnei Adonai kiva, ki hiva lishpot haaretz, yishpot tevel betzedek, vehamim b'mei sharim, yeram hayam umlo, tevel veyoshveva, Neharot yimchahu chaf, Yachad harim yeranenu. I've gotten so used to doing this with the guitar that I'm not using it today, and I got all thrown. We continue on page 19 at the bottom of the page with Romamu.
רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. And our service continues on page 20 with Mizmor LaDavid. Please rise if you are able. The rabbi and I have a private joke there going on with that. Mizmor LaDavid, havu l'Adonai b'nei elim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai al על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקדם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערו, ובהיכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. We are about to get to the Chadodi on page 21. Chadodi, written by Shlomo HaLevi, written with his name, or each letter of his name in one of the stanzas here. Why is that? We have to remember that a lot of the prayers that we pray, there was no way to remember them unless someone's name or the Aleph, it was going by the Aleph Bet, like Eladon for Shabbat, or Ashrei, which we recite 3 times a day, and thereby we see here. And we know that in the Torah, the 10 Commandments are mentioned twice, and one we're told to remember the Shabbat, and one we're told to keep the Shabbat. And Shlomo HaLevi puts them together mystically and says, Shamor v'zachor b'dibor echad, you shall keep and remember, were uttered as one. Page 21. And beforehand, I just wonder, we're about to enter the Sabbath Queen. Thinking about the Sabbath Queen, I think about the past and the future. There are all these commercials in the past that if you were exposed to asbestos in the past, please call this law firm. I'm wondering if in another 20 years there's going to be one. If you overused hand sanitizer in the 2020 coronavirus, please call the following number. I hope not, but please remember, in order to welcome the Sabbath Queen, keep yourself sterile and clean. Amen. Lecha lecha dodi likra
לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, להשם ולתפארת ולתחילה לה 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 לה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה, תילה לה 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 לה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ואני שמחה בנגילה, לה 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 לה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Please rise and face the door to welcome the Sabbath Queen. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. Our service continues now on page 23 with Mizmor Shir, L'Yom HaShabbat. מזמור שיר, שיר ליום השבת. 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 And we continue 4 lines from the bottom with Tzadik Katamar. צדיק תמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בסבע, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולת בו. Before we get to the Mourner's Kaddish, we'd like to read all those names that we mark this week, all the Yortzites. Although they may no longer walk this earth, they will always remain alive in our hearts and our minds. We'd like to remember Dina Abramson, Julius Blum,
Alan Gaylor, Jack Lasser, Mayor Levinson, David Mencher, Jerome Perlman, Sarah Arona Zuckerman, Jack Gashman, Harold Lustig, Joseph Mitchell, Jack Seligman, Ann Arkin, Isidore Cohen, Milton Gratch, Chaim Kaminsky, Anna Mitchell, Esther Porch, Archie Salzberg, Wustanovsky, Wolf Barron, Saul Friedman, Abe Gilbert, Ben Gresky, Morris Hurwitz, Berta Hutmacher, Flora Moskowitz, Rebecca Weatherford, Sylvia Liddell Wexler, Harry Zennick, Mayor Cohen, Sarah Gershengoren, Frank Gilden, Jacob Glickman, Mitchell Max Marcus, Norman Melvin Rosen, Edith Ross, Louis Engler, Joseph Chlorfine, Milton Mintz, Yisrael Sandler, Flora Benjamin, and Gertrude Kaplan Lander. El Malay Rachamim. El Malay Rachamim Shochen Bamrumim Amsemenucha Nechona Tacha Kanpei Shchina B'ma'alo Kdoshim Utorim Gezor Kiyam Masrim Nishmot Kol Ele Shalchu L'Olamam B'gan Eden Tiem Nuchatam Ana Bal Rachamim Masrim Seder Fech L'Olamim Utzor B'tor Chaim Et Nishmotehem Adonai Hu Nachlatam V'yanuchu Bo B'Shalom Bo Mishkavotehem V'nomar Amen. Mourner's Kaddish, page 24. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah B'alma divrach Yirutei B'amlich Malchutei B'chayechon U'v'yomechon U'v'chayei D'chol Beit Yisrael Ba'gala V'zman Kariv Yimru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Li'alam Amei Almaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shemei D'Kudusha B'richu Le'elam Min Kol Birchata V'shirata Tushbachata V'nechmata Dam Yiran B'yalma V'yimru Amen. Yehei Shalama Rabbah Min Shemaya V'chaim Aleinu V'al Kol Yisrael V'yimru Amen. Oseh Shalom B'mromav U'ya'aseh Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'yimru Amen. First and foremost, I'd like to wish everyone a Shabbat Shalom, a great Shabbat, a Shabbat Hagadol. And as we go for this Shabbat, is a Shabbat before Passover, although we are not here together as Jews are across the world, we pray as one, and we thank you for joining with us. If you were to look at Pesach, at Passover, which we're supposed to on Shabbat Gadol teach about, it's the Shabbat that rabbis are supposed to talk for hours about Shabbat, teaching all the laws. Well, I promise not to speak that long, but I'd like to give you some of the 6 lessons, as I call it, the 6 lessons of Passover. And what are those 6 lessons that we can use when we talk about Passover at our tables with our nuclear families? And that is, the first and foremost, we say, Manish Tana. Why is this night different from every other night? But in essence, teaches us that we need to learn how to ask. We need to be curious. We're considered the people of the book. And the book is not only read, the book is discussed. Questions are asked. So we need to ask the question, why do we have salt water and parsley? Why do we have pillows that we're supposed to lean to the left? I mean, if you just think about it, the pillows leaning to left, 3 people used to lean to the left at dinner with the servants behind them. Now a pillow is put for everyone. We lean to the left. We ask the question, and when we answer the question, we see that we are a free people. Each and every person sitting around the table. The second lesson that we can learn is a responsibility for each other. We say we invite all, in the Seder, we say we invite all who are hungry to come and eat, because we are responsible one for another. All Israel is responsible one for the other. But when we're talking about all people should come, those who are hungry, we're not only talking about food. We're not only talking about sustenance. We're talking about spiritual sustenance. We're talking about emotional sustenance. We're talking about also a physical presence. Although this year the physical presence, because of the coronavirus, is not something that we are encouraging. But throughout the year, we understand that we need to invite those into our homes who are hungry for something.
We remember the Statue of Liberty, which is a symbol for all those who are hungry for freedom to come to our shores. Here we see all those who are hungry for freedom, of Passover, of liberty, of going from slavery to freedom. Let them come in. Let us have responsibility one for the other. The third is to embrace challenges. On our tables, we have salt water, which we dip later the egg in, the parsley in, and that represents our tears. The bitter herbs that we have remind us of the suffering that we endured. We speak of our challenges, but we also remember how we overcame them. Avadim chayinu, we were slaves. Anachnu, ata, b'nei chorin. Now we are free because we embraced the challenges and we overcame it. The fourth lesson is that to act. We know we leave, we have to eat matzah during this week, and 2 million people, according to the Torah, leaving. We ask, why do we eat matzah? Because matzah has to be cooked before 18 minutes, and we have to get it, we have to eat it so we can get out of Egypt quickly. It reminds us that we need to act. We can't just sit here for ourselves. We have to remind ourselves that we are a free people because we came together. And if we're talking about acting today in light of COVID-19, we have to act responsibly. We have to act in order to protect each other. We have to act in a way whereby we don't spread by only thinking of ourselves, but we have to act in a way where we understand all people are responsible one for the other, because as it says, B'Tselem Elohim Nivra Adam, all people are created in God's image. Embracing challenges is something which is important to all of us. We try and further ourselves, but we cannot do it if we don't step up to the plate, if we don't learn something new, if we don't take time to do something. So we have to embrace our challenge now, not only to remember, not only to keep, not only to ensure that slavery never comes back, but also to embrace the challenges that we're facing as a society. This is not a time to swipe at each other. It is a time to act and to unify as one. The fifth lesson that we can learn is gratitude. We sing Dayenu. It would have been enough for all of us if we woke up this morning. It would have been enough if God just brought us out of Egypt. But it wasn't enough in the end, because God continued to give more. We can't say Dayenu for ourselves. It is enough what we have done for society, what we've done for our families, what we have done for others. We must continue to give. It should never be enough. We should always try and give a little more. For we know that Derech Eretz, a godly way, Kadma Torah, came before Torah. So if we practice gratitude and say thank you, Modeh Ani, as we get up in the morning, I give thanks to you, God. If we practice gratitude, our society will be a better place. And then we also, once again, the sixth lesson is the lesson of freedom. B'Shana Haba Yerushalayim Habnuya. Next year in Jerusalem. Next year to be free. And remember, if we're talking about freedom, talking about the lessons of Passover and how we come together to learn how to ask, to be responsible for each other, to embrace challenges, to act, to practice gratitude and the meaning of freedom. There was one Passover when I was in the Israeli army and we were in Lebanon. At the time Israel was still in Lebanon. This was between 88 and 91. And we're there, and all of a sudden we're all together celebrating the Passover Seder, and we're called to our stations because an attack was imminent, because missiles were falling below us. And we did what we had to do. We came back and we sang, we included, say, B'Shana Haba Yerushalayim Habnuya, next year in Jerusalem. It had real meaning. And the lesson I learned then is a lesson that all of us need to learn this year in face of the coronavirus. That is, if we come together as a group,
if we remember our past in order to act in our present, in order to ensure our future, then truly we will be B'nai Chorin, free people, and not only that, we'll be able to bring freedom to others as well. Ken Yehi Ratzon, may it be the will of God. We're now going to rise as we light the Shabbat candles and remember and keep the Sabbath as it says, more than the Jews have kept Shabbat, Shabbat has kept the Jews. Let us now come together, both as one, as the cantor lights the Shabbat candles, and instead of turning everything around, you'll believe me that he is lighting the Shabbat I'm lighting candles. them up just off camera. Doing a lighter works. One is lit, the other is lit, and now the prayer will be chanted. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, V'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. We continue to stand as we turn to page 28 for the Baruch Hu. Baruch hu et Adonai hamavorach. Baruch Adonai hamavorach leolam va'ed. You may be seated. Baruch Adonai. Umavir yom umevi laila, mabdil ben yom uben laila, Adonai tzavaot shemo, el chai v'kayam tamidim lachalenu le'alam va'ed, Baruch atah Adonai, amahari v'aravim. Page 29. Ahavat olam Beit Yisrael Amcha ahavta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim Otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu B'shochveinu u'vekumeinu Nasiach b'chukecha V'nismach b'divrei Toratecha ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה
הארץ. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. Now since we're heading into Pesach, let's choose a Pesach tune. מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורת הילות עושה פלא מלכות אחר ובניך בוקע ים לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי בדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 33. Let's read the English together. Help us, Adonai, to lie down in peace and awaken us again, our sovereign, to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all his people Israel, and over Jerusalem. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 34. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה. יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהמירן בעלמא, ואמרו אמן, amen. Please rise for the silent Amidah, either the Hebrew, the English, or the prayer that is in your heart. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי, אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי. Please join me in Debbie Friedman's Misha Berach. Misha Berach Avotenu Mekol HaBracha Leimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Misha Berach imotenu Mekol habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shalema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. We continue on page 47. Vayechulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevam v'chol Elohim bayom hashvi melachto asher asa vayishpot bayom hashvi mikol melachto asher asa vayebarech Elohim et yom hashvi
ויקדש אותו, יבוא שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים בארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי יבם רצה להניח להם, כי יבם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומורה שביעי, ומניח בקדושה למדושני עונג, זכר למעשה בראשית. Page 48. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, זהבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם. יתגדל ויקדש שמי רבה, וילמד דברי קירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויומי חון וחיי לכל בית ישראל, וגלה בזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה, ימרו אמן. תקבל צרותהון ובאותהון דכל ישראל, קודם אבוהון דבישמיה, וימרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, וימרו אמן. עושה שלום במרומה, ויעשה שלום עלינו, עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו amen. Getting ready for the wine before we even drink it. Page 49, Kiddush L'Shabbat. Savri, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho b'ahava uvratzon inchilanu, zikaron lemahaseh v'reishit, ki hu yom תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. L'chaim. Ooh, it's better wine this week. Good stuff.
Caught me by surprise. We continue with Aleinu on page 51. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים והארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. I see the good wine helped. Yes. Mourners Kaddish, for all those mourning, are observing Yurtzeit, page 52. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalmad yivrach Yerutei, v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon, v'chayei d'chol Beit Yisrael, b'hagala v'zman kariv v'yimru amen, yehei shmei Rabbah mevorach, li'olam omei amaya, yitbarach v'yishtabach, v'yipar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, shemei d'kudusha b'richu, le'elam in kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata damiram b'yama v'yimru amen, yehei shalama Rabbah min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen, oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. We once again want to wish everyone a Shabbat Shalom. Please go to our website, ahavatshalom.org, and find out about all our online classes and activities, services, as well as resources. We wish you a Shabbat Shalom, a Shabbat of peace, a Shabbat of health, and a Shabbat of safety. And we conclude with Adon Olam on page 54. Let's go back to a very old traditional tune. Adon Olam asher malach v'terem kol yitzir nivra leit nasa b'chefto kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu הוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, בצורכם לי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, בעת אישן ואהירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא. Shabbat Shalom. Can we
do Thursday.